We are on the way to Tegenungan Waterfall. Aishu வந்து ஒரு pink car ஸ்பாட் பண்ணிருக்காங்க. Look at this. It looks like a candy car. Ready? Little shops to shop. Tegenungan Waterfall. ஐஷு என்ட்ரியில் ஸ்டாம்ப் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி. ஆமாம், இந்தியன் ஃபுட்லாம் இருக்கு. Look at this view. Aishu, stand here. Look at this. Wow. The longest waterfall in Bali. And look at that hanging bridge, baby. Hanging bridge. இந்த போனா எப்படி இருக்கும்ல? இங்க பாரு. Look at that, baby. Here we are at the waterfall, going a bit down the hill. நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு. Aishu, you want to get inside it? பார்த்து வரீங்களா அந்த இது பிடிச்சிட்டு? Okay, we are starting. Wow. குருவிக்கூட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. குருவிக்கூட்ல இருக்கிற மாதிரி இருக்கு. ஐஷு வாடா. Come on, come on. இங்கே வந்து நம்ம கியூட் ரெஸ்டாரண்ட்ஸ்லாம் இருக்கு with wonderful views and we still will be going downstairs. Okay, more steps. Enjoy free entrance to the waterfall. But idu ulla varadhukku we have to pay for the ticket. And there's a temple. Aishu, there's a temple. See, there's a cute temple over there. Mala left la. Oh, ippdika polam pola. Indha pakkam oru stairs irukku. Ipdi poi anga pera. இப்படி போணும், இப்படி போவோமா? அந்த டெம்பிள் வழியா போவோமா? இப்படி போலாம். ஆமா, ஒரு புத்தா மாதிரி தான் அங்க ஒரு ஃபேஸ் மட்டும் இருக்கிற மாதிரி. இங்க வந்து ஒரு குட்டி டெம்பிள் வேற இருக்கு. இறங்குறதுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கு, பட் மேலே ஏறும்போது we don't know how strong will be. Look at that waterfall. Now see how forcefully it's coming down. நயகரா அந்த லென்த்து ரொம்ப ப்ராடாக இருக்கும். ஐ மீன் அந்த பிரெத்து ரொம்ப இதாக இருக்கும். இங்கே வந்து அது கொஞ்சம் லீனான வாட்டர் ஃபால். பட் ஐஷு, you should walk ahead of me, but slow and steady. இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் it's a bit watery. Carefully we should walk. Almost we are down. Oh my god, look at this beautiful river. Again, a pretty temple here with all the padayal. Look at the number of flowers and palm leaves and the offerings to God. It is the name of the temple, I guess. Marta Jiva, Pura
இருக்கிற எல்லா டெம்பிளோட கேட்ஸும் இந்த மாதிரி தான் இருக்குது. நம்மளோட ஹந்தாரா கேட் இந்த மாதிரி. It is not allowed to the tourists, only to the Balinese Hindu people are allowed to enter. And give you again a small shop with ramen and all that. And here we go. ஸ்ரீலங்காவில் நம்ம இங்கே போகும்போது அந்த எலிஃபெண்ட் பார்த்துலாம் ஞாபகம் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இல்லை. இங்கே எலிஃபெண்ட் வந்து இங்கெல்லாம் ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் இருந்தது. என்ன ஐஷு? ஹாய். ஆமாம், people are there. It's also a mini swimming pool. Oh, இந்த மாதிரி. எங்கேருந்து? ஓ, அது நேச்சுரலா? ஓ, அந்த பிரிட்ஜ் இங்கே தான் இருக்குது பார்த்தியா? சென்ட்லஸ். இங்கே கூட ஒரு ஸ்விங் இருக்குது, பாலி ஸ்விங். அதான் நம்ம ஃபோட்டோ எடுத்தோம். Now we are going near the waterfall. Literally நம்ம வந்து ஒரு ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகிற மாதிரி தான். Aishu and we are exploring. Yeah, it's an amazing trekking experience too. And oh, heart மாதிரிலாம் இருக்கு. Waterfall in love. Aishu, be careful. Slow, slow. செம கூலிங்காக இருக்கு இந்த பிளேஸ். Oh, look at the force at which the water is flowing. It's terrific. And oh my god. Tree is inside the restaurant. Amazing food we had at this restaurant. Semar, kuning, nawar. This is house in Bali. Every house will have a temple. One house, one temple. We are starting the vlog. Aishu, we are at the rice terrace. Okay, let's see. இங்கே பார்த்தியா, இது நானும் விளைச்சல் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறேன். ஓகே, இங்கே பார்த்தியா, you don't need health therapy. I just need to go to Bali. Okay, இதை பார்த்து எல்லாரும் கன்வின்ஸ் பண்ணி பாலிக்கு போயிடுவாங்க. ஆமாம் ஆமாம். Tôi đuổi không bao. Đây mình đi. Suksama. Suksama. அப்படின்னா தேங்க்யூ.
பார்த்து வாங்க. எலிவேட்டட் டோர். ஓ, இந்த டோருக்குள்ளே நாம் போனால் there is rice terrace. It is amazing. Thank you. உங்களுக்கு வெரி பியூட்டிஃபுல் சொல்கிறாங்க. சந்தோஷம். ஆமாம், அதான் வீடியோ எடுக்கிறாங்க. எப்படி அவங்க வந்து அம்மாவோட சாரி அம்மா பியூட்டிஃபுல் சொல்லி அதை வீடியோ எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. சந்தோஷமாக இருக்கு. The walkway is amazing. எல்லாமே அமேசிங்காக தான் இருக்குது. இங்கே வந்தால் நம்மளுக்கு தெரப்பியே வேண்டாமா. ஓகே, ஸோ that's how no need to go to hospital. Yeah. Oh, pretty flowers. I love Bali. Let's see. Lot of photo points, and then there's zip line. Rice field. Aishu, நீ போறியா? இது நல்லா இருக்கும் guys. ஸோ திஸ் இஸ் அலாதீன் கார்பெட். இங்கே வந்து நாங்கள் போகல. இந்த மாதிரி கார்பெட் மாதிரி இருக்கும். நம்ம அதில் உட்காந்துட்டு அப்படியே ஜோலியாக அங்கே வந்து என் போயிடலாம். ஜிப் லைன் மாதிரி உட்காந்துட்டே போயிடலாம். அலாதீன் கார்பெட். பட் we are not going. அலாதீன் கார்பெட்டில் ஒரு கப்பல் வந்துட்டுருக்காங்க. பிளேஸ் யா, இது வந்து கார்பெட்லேயே ஜஸ்ட் லைக் ஜிப் லைன். they just have to sit and then that carpet is coming really slow.